Because before, sa Millerite movement, they were expecting that Christ was coming in 1844. But Jesus did not come. The computation was correct, but the interpretation was wrong. Kaya ang tinuod di ay, sa ilang interpretation, ilang hunauna nga si Ginoong Hesus mo anhina sa yuta, but then Jesus did not come because the right interpretation, according to the pattern of the earthly sanctuary, the most holy place nga dapit sudlan sa labing labaw nga pari. So, the high priest went into the most holy place. The same with the work of Jesus. And he started the judgment. Mao kana humani adto sa wala niya pag-anhi, there was a great disappointment. Nasabtan sa mga Millerite, sa mga Adventista later on nga mga katawan. The people of God, they understood what was the meaning of it. And they understood also nga sa tagna nag-ingon ang Ginoo, you shall prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Mao kana nga adunay movement, adunay kalihukan sa tibuok kalibutan nga nagawali sa tanan nga dapit sa tibuok kalibutan. And I tell you, sa tanan nga grupo sa Christianity, there is no one just like this church nga iyang gimantala ang maayong balita sa tibuok kalibutan because they believe on this prophecy, because they are a prophetic church.